baga nagaan gara Baruumsa dhuftanii Baruumsa irratti barnoota kompiitaraa argattu akkuma walii galaatittuu jechuudha. Barnoota kompiitaraa guyyaa har'aa waliin isiniif qabadhee dhiyaadhe keessaa inni tokko immoo har'aa web developmentii keessaa isa jalqabaa kan ta'e HTML, CSS fi JS tutorialidha. HTML jechuun maal jechuudha? CSS jechuun maal jechuudha? JS yookaan JavaScript jechuun maal jechuudha? Tokkoon isaa bal'inaan waliin ilaalla. Subscribe gochuun YouTube Baruumsa subscribe gochuun like gochuu fi share gochuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna. Galatoomaa waan subscribe, share, like gootaniif galatoomaa. HTML jechuun maal jechuudha? HTML gabaabduu yookiin abbreviate kan taate HTML jechuun is a markup, hypertext markup language jechuudha. HTML sadarkaawwan garaagaraa of keessaa qaba. HTML 2, 3, 4, 5 dha. Latest version isa dhumaa immoo amma latest technology irra jiru HTML 5 dha. HTML5 is a markup language used for structuring and presenting content on the web, World Wide Web. Kana jechuun maal jechuudha? HTML kan nu fayyadu daataawwan keenya web page irratti akka display ta'an yookaan kontentiiwwan websaayitoota keenya akka display ta'aniif kan itti fayyadamnudha jechuudha. Akkasuma immoo it is the fifth and the last major HTML version in the world jedha. Kana jechuun latest dha. Isa dhumaati ammaaf garuu version kan biraa dhufuu danda'a. Ammaaf garuu HTML5 dha. HTML stands for Hypertext Markup Language dha. It is used to design web page using a markup language. HTML is combination of hypertext and a markup language. Hypertext define link between web pages. Structure of HTML. HTML in structure ota kana follow godha. HTML ofiisaa kan qabu qaba, headii qaba, title qaba. HTML irratti warroonni asirratti ilaallu kun start tag fi end tag qabu. Tag jedhamu fakkeenyaaf isa practice yeroo detailii waliin ilaalaa deemna. HTML head tag, end tag, page, title kunniin metadata warra informationoota head. Kana booda asirratti structure of HTML. HTML structureoota armaan gadii kana qabu tokko HTML ofiisaa head tag, title tag kunniin akkasuma immoo head tag keessatti kanneen galan kan akka CSS, JS fi scriptonni barreessinu hundisaa HTML headii keessa yoo galan gaariidha. CSS jalqaba. CSS jechuun bootstrapota bareedin interfeesii keenya bareechuudhaaf kan itti fayyadamnu CSS jedhama. CSS jechuun style sheet jechuudha. Cascading style sheet jechuudha. Structure of HTML headii qaba, title qaba. HTML ofiisaa qaba, headii qaba, title qaba, head tag qaba, body tag qaba. Akkasuma immoo H1 jechuun header 1 yookaan title 1 jechuudha. Header 1 yeroo paragraafii barreessinu akkuma word irratti fayyadamnu header 1 jennu san bold goonee header 1 jennu san header 1 keenya. P jechuun paragraafii bakka bu'aa. Akkasuma immoo start tagiin warri ta'an mandatory warri ta'an end tag qabaachuu qabu. Warri start tag qaban end tagis kan qaban jechuudha. History of HTML. HTML historyawwan kana fakkaatan qabu. Isa more detail ilaaluu dandeessu boruufan deeducate kan jedhurraa argachuu dandeessu. More detail isaa wantoota baay'ee isaa achirraa argachuu dubbisuu dandeessu. HTML5 tag. The following section contain complete list of standard tags belongs to latest HTML5 and XML HTML11 specification. A jechuun anchor tagidha. Linkii hyperlinkii wayii nuu kaa'uudhaaf. ABRR jechuun abbreviation jechuudha. Address jechuun specific addressii wayii kan ittiin keenyu. Ariyaan immoo akkasuma area image map isaa kaa'uudhaaf body tag qaba, bataniin jira, headiin jira, headeriin jira. Kana hundasaa immoo boruufanonline.com irraa argachuu dandeessu. HTML element
HTML element syntax in HTML element is an individual component of an HTML document. HTML element is an individual component of an HTML document. Kana jechuun individual component of tokkoon isaa component HTML ti jechuudha elementoonni sunniin. To represent semantic or meaning. Kunniin kan bakka bu'anii semantikii yookaan meaningii HTML ti. For example, the title element represents the title of the document. Title documentii sanii bakka bu'a title kan jennu taagiin sun. Most HTML elements are written with start tag or opening tag and the end tag, closing tag, with the content between. Element can also contain attributes that define this additional property. For example, start tag, P class foo. This is CSS attribute. Content paragraph is content. P is end tag. Case insensitive in HTML tag attributes. In HTML tag and attribute name are not case sensitive, but most attribute values are case sensitive. Kana jechuun maal jechuudha? Qubee irra guddaa fi irra xiqqaa isaan eeggatu. Garuu isaan keessaa tokko baay'ee sireesii kan ta'e yan eeggatan jiru. Capital P fi small p yoo fudhanne garaagarummaan isaan jidduu jiru hin jiru. But XMX, HTML, they are case sensitive and the tag capital P is differ from the tag small p. Nesting HTML. HTML nest gochuu dandeenya. HTML keessatti galmeessuu yookaan type gochuu dandeenya. Most HTML elements can contain only number of further elements except empty elements, which are in turn made up of tags, attributes, and the content or other elements. Kana jechuun maal jechuudha? HTML elementoota ofii isaanii of keessatti godhachuu danda'u. Garuu elementii empty ta'een ala. Element empty ta'een ala kuuwwan hundi isaanii of keessaa attributeota, contentoota, taagoota qabaachuu danda'u jedha. The following example shows elements nested in the P paragraph element. P here is some bold B. Kana jechuun maal jechuudha? Paragraafii kana keessatti bold kan jettu tun qubee guddaa furdattee yookaan bold taatee nutti mul'atti. Emphasize jechuun immoo mallattoo itti xiyyeeffattaa jechuudha. Mark jechuun immoo irra sararuu jechuudha. Writing component in HTML. Writing comments in HTML. HTML keessatti yeroo commentii yookaan comment gochuu yoo barbaannu fakkeenyaaf yaada barreessuu yoo barbaannu this paragraph is starting for description of authors hojjennee barreessuu barbaanne kun akka immoo display akka hin taane content irratti garuu koodii keessatti akka mul'atu yeroo barbaannu HTML commentii fayyadama. Comments are usually added with the purpose of making the source code easier to understand. Kana jechuun koodiin sun akka nama developer yookaan qaama koodii san duubatti deebi'ee dubbisuuf haala salphaan akka hubatuuf kan kaa'amudha jechuudha. It may help other developer or you in the future when you edit the source code to understand what you were trying to do within the HTML. Components are not displayed. Comments are not displayed on in the browser. Kana jechuun maal jechuudha? Browser irratti display hin ta'an isaan hin mul'atan. Komantoonni akkuma walii galaatitti koodii irratti qofa mul'atu. Waan baay'ee isaa more practice. Koodiin waggaa 3 dura barreesse fakkeenyaaf cash book management system kan jedhamu waggaa 3 dura hojjedhe. Bara 2019 hojii eegalee hagarraa hojjechaa jira. Garuu koodiin guyyaa san barreesse har'a hunduratti deebi'u hubachuuf na rakkisa. Kanaaf komentiin yeroo koodii barreessinu kaa'uun dirqama developeriiti. Garuu hin jaalatamu baay'eedha. Nuti hin jaalannu. Developeroonni baay'een isaanii komentii kaa'uun jaalatan. Anis hin jaaladhu. Yeroo narraa fudhata waan ta'eef biran darba. P is a normal piece of text. HTML element types. Element can be placed into distinct groups. Block level and inline level jedhamanii beekamu. The former markup the document structure
while the latter dresses up the content of the block. Also, a block element occupies 100% of the available width and it is rendered within a line break before and after, whereas inline element will take up only as much space as it is needed. The most common used block level elements are div, th, h1 through h6, form ol, ul, li, and so on. Whereas the commonly used inline level elements are image, a, span, strong, b, e, inf, I, code, input, and button, etc. are example of inline level element. The block element, the block level element should not be placed within inline level element. For example, p element should not be placed inside the bold element or the p element. HTML attributes. What are attributes? Attribute define additional characteristics or properties of element such as width and height of an image. Attribute always specify in the target tag or opening tag, in the start tag or opening tag, and usually consist of name or value pairs like name is equal to value. Attribute value should always be enclosed in quotation mark or in single quote or in double quote. Kana jechuun attribuutiin tokko kan ittiin madaalamu value isaati. Kan ittiin qabamu valuun immoo double quote yookaan single quote keessa kaa'uu qabna value. Also, some attributes are required for certain elements. For instance, an image tag must contain source and alt attributes. Source is where is the location of the image found. Alt is when the image can't load or cannot load, alt can be displayed the image name. Kana jechuun imagine tagging must contain source and alt qabaachuu qabaa jedha. Garuu altiin dirqamallee miti sourcein dirqama. Kana jechuun source jechuun locationii imeejiin jiru yookaan bakka imeejiin sun jiru faayila keessaa paazii isaa guutuutti. Altiin immoo yeroo imeejiin loodiin taane maqaa imeejicha sanii nuuf display godha. Image source. Image is equal to source image simply.png. Kana jechuun location'icha sani. Altiin immoo smileedha. Kana fayyadamna. Een immoo kuni hrefidha. Hyper reference jechuudha. Hyper reference jechuudha href jechuun. http google.com jennee taayitiliin isaa search engine'dha. Maqichi googleidha. Kan display ta'u garuu kan amma nu arginu google kan jedhu kanaadha. Akkasuma immoo title hypertext markup jennee abri kan jennu kana html kana qofa arganna. Input type text value John Doe jennee John Doe san argannaa jechuudha value display ta'u. Yeroo practice seeraan laalla yeroo fudhannee. General purpose attribute. Warri jedhaman there are some attributes such as ID, title, class, style, etc. that can use on the majority of HTML elements. The following section describes their usage. General purpose attribute warra ta'an ID, title, class, style fi kanneen kana fakkaatan general purpose attribute dha. Attributiiwwan kun karaa armaan gadii kanaan ibsina. ID maaliif nu fayyada? Waan tokko adda baasuudhaaf, identify gochuudhaaf, yeroo CSS fayyadamnu adda baasuudhaaf, yeroo JavaScript fayyadamnu adda baasuudhaaf value isaa argannuuf nu gargaaraa jechuudha. HTML heading. Heading jechuun mata duree jechuudha yookaan waan akka mul'atu jalqaba irratti mata duree ta'ee akka mul'atu yeroo barbaannu kan itti fayyadamnudha. Headingiin jalqabarraa hamma tokko haga 6 qaba. Heading waaniin baay'ee guddaadha. Headingituun isa xaanaa akkasuma akka structure isaaniitiin hanga 6ffaatti deema. HTML teebiliidha. Attribuutota elementoota jiran keessaa tokko teebiliidha. Teebiliin maaliif nu fayyada? Daatawwan jiran kolumanii fi roodhaan akka ibsinuuf. Teebilii kana jechuudha.
Istiraakcharoonni teebilii haala kanaan jiru. Teebil heedii keessatti TH jennee fayyadamna. Teebil roo keessatti TR'n immoo teebil roodha. TD'n immoo teebil daataadha jechuudha. DT jechuun immoo daataa teebil jechuudha. Akkasuma isaan tokkoon isaa abbreviyeeshinii isaa waliin ilaalaa deema. Inni itti aanee jiru istaayil shiitidha. Maal jechuudha? Kaaskeediing istaayil shiitii jechuun maal jechuudha? CSS jechuudha. CSS jechuun formatting of the interface jechuudha. Bareechuuf qofatti fayyadamna malee iddoo biraa waan biraatti hin fayyadamnu. CSS'n guyyaa irraa harkaan baay'ee isaa barreessuun yeroo ammaa kana ni ulfaata. Maaliif teekinooloojiin hedduu jiru CSS haala itti fayyadamaa isaa beekuudha malee barreessuun soorsi koodiiwwan hedduu argachuu dandeenya, tempileetota hedduu argachuu dandeenya. Kanaaf isa san ilaalaa deemna hunda isaatu. CSS jechuun maal jechuudha? CSS stands for Cascading Style Sheet jechuudha. CSS stands style sheet language used for describing the presentation, only for presentation. That is the layout and the formatting of the web. Layout fi formatting web page qofaaf kan itti fayyadamnu. Priority to CSS, nearly all of the presentation attribute of HTML document were contained within the HTML markup. Detail information as ilaaluu dandeessu seentanii gara websaayitii www.deducate.baruumsa.com irraa argachuu dandeessu hundasaa walitti qabaasaa jechuudha. There are a lot more things you can do within CSS. You can easily apply some style rule on multiple elements. You can control the presentation of multiple page of website within a single style sheet. You can present the same page differently on different devices. You can style dynamic status of elements such as hover, focus, active, and etc. isn't possible otherwise. You can change the position of an element on a web page without changing the markup. You can alter the display of existing elements. HTML element, you can transfer element like scale, rotate, scale, and etc. 2D or 3D spaces. You can create animation and transition effect without using any JavaScript. Advantages of CSS. CSS save lots of times, easy to maintenance, pages load faster, superior style to HTML, multiple device compatibility. Syntax, CSS syntax, understanding CSS syntax. A CSS style sheet consists of a set of rules that are interpreted by the web browser and then applied to the corresponding elements such as paragraph, heading, or etc. in the document. A CSS rule have two main parts, selector and one more declaration. H1, color, blue, text, align, center. This is H1 is selector, color is declaration, blue is value, property, color is property, blue is value. This is case sensitivity in CSS. CSS property name and the money value are not case sensitive, whereas CSS selector are usually case sensitive. For instance, the class selector dot main content is not the same as main content. Therefore, to be safer side, you should assume that all components of CSS rule are case sensitive. CSS selector. What is selector? Selector is a pattern to match the element on the web. A pattern to match on the web element. Kana jechuun maal jechuudha? Pattern elementoota jidduu jiru walitti finne kan ittiin cheeknu goosisu jechuudha. Fakkeenyaaf ID elementiin jira, selector elementiin jira. Hunda isaanii kan walitti qabsiifnu jechuudha. Universal selector yoo jennu starii yoo fayyadamne universal selector keenya asterixii. Types of selector, there are three types of selector: element type selector, ID selector, and class selector. Types of selector ota jiran kan jechuudha. Element type selector. An element type selector matches all instances of the element in the document with the corresponding element type name. Kana jechuun P jennee color blue jennee bakka paragraafiin P jiru
yookaan kilaasiin bakka paragraafiin P jiru hunda isaatiitti kalarii biluu qaba jechuudha. ID selector jechuun mallattoo masalaalii fayyadamnee kan fayyadamnu walumaa galatti element unique single or unique elementiidha kan adda baafnu jechuudha tokkoon isaati. Class selectoriin dot value fayyadamna. Innis bakka inni jirutti tokkoon isaatiif kan nuuf ta'udha. Descendant selectoriin ULML jennee kanneen kaa'aa deemnudha. Walumaa galatti CSS kana fakkaataa kan itti aanee dhufu JavaScriptidha. What is JavaScript tutorial? Yes. JavaScript tutorial. JavaScript is the most popular and widely used client-side scripting language. Client-sideidha scripting language. Guyyaa irraa scriptonni teknooloojiiwwan jiran hundi isaanii JavaScript deebi'aniiru. Script teknooloojiidha. Node.js'n scriptidha. Angulariin, Ajax'n hundi isaanii scriptota keessa jiru. Akkasuma hedduun isaanii React'n, JS'n baay'een isaanii warri JS'tti deebi'anii jiru jechuudha teknooloojiiwwan jiran. JavaScript was originally developed in LiveScript by Netscape in mid-1990s. It was later named JavaScript in 1995 and became EM. Kanuma history-wwan isaa dubbisuu dandeessu. What can do with JavaScript? There are a lot more things you can do with JavaScript. You can modify the content of web page by adding or removing element. You can change the style or position of the element on the web page. You can monitor events like mouse click, hover, and etc. You can perform and control transition and animations. You can create alert or pop-up to display information or warning message to users. You can perform operation based on user or input, and this is another. Getting started with JavaScript. Advantage of JavaScript to your web page. There are typically 3 ways to add JavaScript to your web page. Embedding the JavaScript code between pair of script and script in start tag and end tags. Creating an external JavaScript file with the .js extension and then load within the page through the source attribute of script tag. Placing the JavaScript code directly inside HTML tag using a special tag script such as onClick, onMouseOver, onKeypress, onLoad, and etc. Embedding JavaScript code. You can embed the JavaScript code directly within your web pages by placing it between the script and the string tags. The script tag includes the browser that the contained statement are to be interpreted as executable script and not HTML. Here is an example. HTML this contain form of this and var great is equal to hello world document dot write great. JavaScript syntax. Understanding JavaScript syntax. The syntax of JavaScript is the set of rules that define correctly structured JavaScript. A JavaScript consists of JavaScript statements that are placed within the script. HTML tag is a web page or within external JavaScript file having .js extension. Var x is equal to 5, var y is equal to 10, var sum is equal to x plus y, right sum the value is 50. Sensitive in JavaScript. JavaScript is sensitive. This means that variable, language, keyword, function name, and other identifier must always be typed within consistent capitalization of letters. For example, the variable my var must be typed my var, not my var or my var. Simply, the method name get element by ID must be typed within exact case, not as get element by ID. Var my var is equal to hello world. Console.log my var, console.log my var. This is error. JavaScript variable. What is variable? Variables are fundamental to all programming languages. Variables are used to store data like string of text, numbers, and etc.
The data or value stored in the variable can be set, updated, and retrieved whenever needed. In general, variables are symbolic name for values. You can create a variable with var keyword, like var name is equal to James Bond. This is start with, then identifier assignation value. JavaScript generating output. The generating output in JavaScript, there are creating situation in which you may need to generate output from your JavaScript code. Writing output to browser console. You can easily output a message or write data to the browser console using console.log method. This is simple. This is a simple but very powerful method for generating detailed output. Here are an example. Console.log hello world print hello world. var x10 y20 var sum is equal to x plus y print 30. JavaScript data type. Data type in JavaScript. There are 6 JavaScript data type in JavaScript: null, identified, unidentified, boolean, number, string, and symbol. The array data type. An array is a type of object used for storing multiple values in single variable. Kana jechuun array jechuun yookaan tartiiba tarreewwan vaarabilii tokko irratti jechoota yookaan stringota baay'ee store gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf var color red, yellow, green jennee var city London, Paris, New York jenne. Fakkeenyaaf kana jechuun print gaafa var array index of 1 or 0 hoon jedhu ready ba'a jechuudha. Thank you for watching. Thank you for listening. Please subscribe our channel. Guddaa galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif, waan na daawwattaniif galatoomaa. Hamma tiitoriyaalii isa piraaktiisiin walitti deebinutti nagaan turaa, horaa deemanaa. Bye.